Non fai a bola, no? Sì, che fai? Non mi sento mentre snobbio. La mia comunità come vai? Okay. Stai entrenando molto e fai a bola. Per come? Non ne so mai. Sono troppo dove sono io. Stai entrenando? Sì. So in base poi. Il trio che llegó a conquistar el ranking, ese trio con la tía. Sì. No, anche io non potevo giocare, ma io potevo solo 3 volte a 50, sono due su 100 non bene, fa legata dopo che no è nada, non cambia nada. Sbagliate, dove vuoi? No, hay que volver a escribir de aquí, Pero que sería un procedimiento de un reglamento. Non può sacarlo, dico, perché sacarlo fuori, non lo vedo. No, Trillo, chi sacamos normal, Trillo, chi sacamos normal, no? Sí, que bueno, cambiar, pero no, para el PBA está usando así, español también, pero si non mi fanno cambiare la norma per guardare la cosa e del pollo No, facciamo un salvo di carattere. salto il web.
de España, en todos los tours, no, pero ningún con ningún sitio aquí seguimos a reventar. Sí, sí. Ah, aquí está. No más. ¿Qué? No más. Master. Ah, pues aquí se dé. ¿Dónde vai? ¿Sabe Dios dónde vai? No sé dónde metí. ¿Qué? Si ya cogí nada igual, coño muerde estas cosas. Emilio, con que compro una caixa de Master gris e cambié de su color do tapete, mátenos, Ser feliz. Tiene una caixa también lo bajaste. Sí, no, levami 3 anos. Mira que fa ruido, Sono andati 7. Eres un loco, no, vale, está bien. Gracias, Emilio. Vamos ya, sí. Por mí, sí. Gracias.
Capino Sciacquo. Anch'io.
Tiene un poco de... Para que me vale. Gracias.
Highlights Hay gente que se me acaba. highlights de la tercera plata, o sea, si tú tienes que tenerlo en tu vida. La 5.
todos troneras na condición. No, son bravos, E a primeira vez que son vale? E tu ves ali no tempo, o vosso centrado máis. Ahora, aquí son porque tengo na casa tamén. Depois,
Che bonito, vedi?
Che volò. Pronto per andarci? Ciao, fagli a retta. Come era tirato lavate? Perché suave.
Presi. Presi, tú siempre vas a ser un presi. Entonces, muy que quieres ser un presidente muy importante de ti. Ahora vengo con una decadencia. Subir a perder. No. Eso estaba no mandando. Cuando te esto de la crisis estaba no mandando. Sí, bueno. También más prioridades. Es verdad. No, no, tranquilo con mi funciona. Esto alegría hay papá rápido canto. Perdón. Eso no fui yo. Es la culpa de la llevo
Mírame a mí, porque eu sei, pero hai veces que vai variar que sei. Puedes sacarlo tamén. Ah, vale, vale. Vale, vale. Sí, desde aquí vamos. Push.
Preventivo.
servizio di entrare e así te da conseguir.
fácil, a máis fácil que tirei desta partida.
La 2, arriba. Siete.
invece di dove Allez.
Thank
Sì.
a 6.
Después no había casi nadie para...
eso consiste en la curva es súper jodida. Las que están debajo de negra muy cerquita. Amigo. No me digas. Hostia, ¿cuánto quieres? Ostras, pues no me acuerdo, tío. Ok. ¿Ves? No. Mira. No. Cerrado. Ostras, mira. Sí, me reconfirmó. Mira, ¿sabes qué pasa con los equipos de 3 cuartos? Ves así, es verdad que le digo así, pero ¿para qué no romper? Cuando no rompe, si hago así, más o menos le digo, así, y rompió, y ostras, en ningún caso podía caer. Y si sale la piedra, No sé, vale, sí, se quedó ella se levantó y dijo, ¡guau! Es que lo vi darle, ¿sabes? Ya lo siento, ni sabía quién estaba ahí. De hecho, lo que fui a decir a la Fran, hostia, perdón, me reí. Mira qué miedo que tanto. Yo se lo pregunté a mis padres y dije, claro, hablaste por aquí. Y dices, pues desde que son mira, cosas. Porque yo sabes que no soy así. Aparte que me dice, yo fui el primer sorprendido que astilló y tal. El baño es que eso, hizo esto y se quedó ahí. Y yo, uy, porque si se sale la pieza, si se sale, todo lo que va. No sé si te acuerdas que yo después te dije, cuando grabamos, te dije, sí, ¿qué va? No. Al que me puede disculpar, estaba mirando mi choque aquí, ¿sabes? Trae el metro. vamos. Trae el metro. Sí. Yo le dije, se quedó flipado. Aparte, si me conoces un poco de A mí me sorprendió también, mira, ¿sabes qué pasa? Que uno nunca cuenta porque tú coges cualquier, aunque sea de la mitad de esos y tal. Sí. Mira que le... Sí. Joder, eso. Y me sorprendí yo. Ostras. Luego le fui a Fran y le dije, joder, tío. No, Si lo de perder no es. Primero que van a hacer eso. Primero que van a hacer eso. Nada, pero A mí me queda bien el plan, hay momentos que... Sí, bueno. Me lo digo. No, Por eso me da un WhatsApp. Es que no me acuerdo ni que estuvieras aquí. No me acuerdo ni que estuvieras aquí. yo estoy aquí y te digo, tengo una bola prendida aquí y tú estás tirando ahí. No Y lo que hago es esperar. No fallarías por mi culpa, ¿no? Seguro. No, pues mira, Da igual.
traer la banda para aquí, pero para adelante se podría tirar, pero siempre que puedes jugar muy despacito. Y yo creo que lo que hago es más. No, yo te digo que en esta mesa, esta bola, muy fácil, lo tenía así muy fácil. Esta bola, con el ángulo que quieras, esta bola, para traer la blanca para arriba para atrás, no es fácil. Pero no es fácil, no la separar para atrás. Me voy a comer. Sí, va, pues Chao, deja el pool, Chao, deja el pool. Date cuenta que un canal construyóse sobre el profesional. En el momento que hagan este, van a apostar por eso. Eso es difícil porque no hay tradición. El problema En Galicia hay 4 o 5. Yo tengo un tío que tiene más en casa. sí, vale, eso no cuenta. La mía es privada. 4 las hay. La mía es privada. Hay 2. Las 4 que son de club, esta 3 que son de club y esta lo que tiene una zona lugar, que la tienen en el club no sé dónde. No sé si son una. Bueno, pero son privadas. Pero claro, mira, es una disciplina. Venga, vamos a comer. A ver, ¿qué quieres que haga? Yo creo que lo que sea, si no juega Junior ahí. Porque es el más flipado de todos, eso está claro. Eso no te lo discuto. Pues a lo mejor hay más nivel en eso que bueno. ¿Alguno? Igual hay algún ¿Flipado? No. Mira con cara, mira con cara. Ay, flipado. Le ganará, Al billar en guapo, box. le ganará lo que quieras. Y de box también en box. El flipado se lleva la... Estamos ajustando ahí, no. Ajustarse. Luego no me sale de ti, vale. Se ha desarrollado. Esto es en el centro. Hay 10 chutores. Vamos, que va. ¿Quién diría? Mala es. Después de un año, ¿no? Hostia, pues, me llevo un pedazo de él. Estaba jugando a la mesa de al lado. Cogí el taco de siempre, le dio así una patada, hizo esto, el taco, y mi mujer estaba ahí, la usaba y se quedaba. Ella, sí, el taco, y yo así, ¡fla! La posta. Claro, me dio una bola. Ah, Y no, me vale. metió una patada. Joder, te digo, no. No, vale, Ya, ya. pero macho, pero si sales, Sí. si sales el trozo, ¿sabes? Si ese trozo del taco sale, te da la cara de... ¿sabes? Vamos, tío. Después estuvo diciendo allí que no le diera, no. Es más,
tú fíjate, yo estoy en la casa de al lado, jugando, y tenemos, y aquí, imagínate, yo tengo un tío ahí también, y me espera aquí, y estoy así mirando. Estoy esperando a que tire para ponerme yo, y estoy así mirando, no me vengas a decir que no la viste, ¿sabes? Porque te estoy mirando, o sea, que claro, no tiene sentido. Pero eso no será por ahí. Lo malo que es, Yo creo que voy a subir también. a las 3:30 tenéis tiempo. Hasta las Jugar 3. jugar dos, A las 3, ¿no? no, 1:30. 3:30. Sí, sí, se paró para comer de todo. Me cago en la puta. O sea, Mira si que vas a pon- ser, Pon a las 3, ¿eh? si vas a ser así, no, pon a las 3:30, lo cambió. Lo cambiamos. ¿Lo ha cambiado él? Sí, porque estaban todos diciendo que no les daba tiempo a comer, porque cerraron el bar mismo. Ah, no, ¿qué hora vamos a cambiar? Y no, no. Pero bueno, no, no, al principio ponía a las 3. Sí, claro. Cuando he subido para arriba, pero ahora Claro, a las 3:30. Claro, es que he subido yo para arriba y cuando Lo cambió Trillo por nuestro bueno. Claro, por eso sí se propuso. Si quieres, ya, claro. Sí, lo van a usar, vamos. Pero no, porque ellos no lo sabían. O sea, nosotros no lo sabíamos tampoco. Yo vine comido de casa porque dije, estos a la hora de comer van a ser 3 y... Sí, sí. Y ya le he dicho, ya te he visto que vas a calentar un poco y tal, y casi la mano y dice, Pero yo no sí, ¿no? sí, ahora.
Cuando el miedo. Chavo, capito, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nada. ¿Qué haces? ¿Por qué no lo avisas si jugamos por el libro? Echar mascarillas. Joder, jugamos por el libro ahora, tío. ¿Dónde estabas? Estaba arriba. Avisas, joder. Vienes a comer. Duermes la rica. Yo llevo. Nada. Me puse a echar unas bolas en snooker y me acabo de hecho cuando llegué a casa creo que hago. ¿Sabes por qué fallas? Prefiero irme a la casa a estar aquí en el sofá. ¿Sabes por qué fallas? Primero que tirar la siete y volver. No. No era un chiste. Pues Emilio, yo estoy bastante ocupado. Ciao, capito, qua, tu. ¿Qué le pasa a esta mesa? Ma se Está llena de puntos. siete tu. Y entonces, no es que tiene la punta aquí. Pues yo creo que solo voy a poder los sábados a partir de ahora. Che dici? Es que tengo dos exámenes. Bueno, non ti dico come si giocare, che la sentire è alto. Da poco tempo che sei. Poi facciamo Metes tú ya. tanto lui. ¿Y qué tal? ¿Qué comiste? Sì, bastante buono. A mí sabes lo que nadie me dice, y es, enhorabuena por ganar el club. Nadie, nadie. En este club de desagradecidos. Títulos para Teo, joder, gané aplastantemente además. Sí, la verdad que sí. Le gané a Yambo y tú, la junior que hay, siempre le preguntas, ¿y tú cómo pierdes contra Shaq? Lei mi preguntò questo, ci nunca prendevo tempo. Le pregunto, no, ¿y tú cómo lo le ganas a Shaq? Sì, guarda. Adesso posso mirare la cosa. Sì, io vedo. La tua negazione è ganare, non giuro, non è partita. Sì, ho bisogno di lei. Y no sé cómo lo están diciendo ahora. Porque así es más. Soy un hombre ocupado, tío, que estudiar. Pero ya llegará, Miguel, tranquilo. Yo pues es que ¿cómo no se puede robar con el nivel que tengo? Es impresionante. A ver, ya no juega bien. Y penso che non gli sa non si può allenare.
para quedar. Entonces, por ahora, me mantendré en el 4, ¿vale? ¿Cómo que voy a subir si voy a perder, en cuanto subo? Tendré que estabilizarme ahí, con mi nivel. Eso es sí. Son una parte de concepción. Tendré que estabilizar mi nivel y tal. Yo por ahora con ganas de 7 ya. Eso fue un día. No falas como diablo. Diablo también para un día está. Emilio, en la élite no te puedes permitir tener un día malo. Sí. No, no puedes. Yo te digo una cosa, a ver cómo quedamos en Liga Interna, pero estoy muy puesto, ¿eh? Es que yo creo que es imposible que me ganes en Liga Interna. Porque además te voy a escoger bola 8. Voy a escoger bola 8 y ya no vas a ser aprobado. Sí, sabes, se va a contar a jugar son 1000 veces peor que tú. Sí, es Ahora normal. no tengo opción. Eso opción ahora no, por qué? Puedo variar a uno, no. Sí, sí. Pues mira, voy a coger bola. ¿Cuál crees que es el menos, el que menos influye la suerte? De los tres. La bola 10 vamos a jugar, ¿qué te parece? Vale, como lo otro. ¿No? Bola 10 es el que menos suerte te parece que hay que tener para ganar. Vale, pues vamos a jugar bola 10. Vale, podéis fallar. Pero también puede ser el 3. Entonces, Ya, del fútbol 8, aunque yo falle todas mis bolas, tus 7 bolas las tienes. no, tú en bola. Claro, tú en bola 8 fallas. Te quedan 2 bolas. Tú fallas y perdiste. O sea, el nivel de Emilio y mío. Vale. Que es un jugador. También te digo, haciendo saltos, tocando la bola por debajo, Es que no tengo tiza en tal. mira, diría que es una falta. Ah, Aparte de el ser referee está muy subido, Miguel. aparte de ser una falta de respeto para el club, joder, así los baños, ¿sabes? Si la vamos a hacer. Y el otro. Y el otro más. Yo. Mira, tú no te das cuenta de eso. Tarde o temprano llegará. Las ilusiones. Ya llegará. ¿Tú sabes por qué mi abuelo no tiene 2 ruedas? ¿Dos? 2 ruedas. Eres un cuñado. Porque se viene en bicicleta. Ah. A ti te pasa lo mismo. También sería una boleta.
Pues no te sé decir, Juan. Porque Es un hombre muy ocupado, tengo 2 exámenes por día, solo puedo tomar los sábados, he hecho resumen nuevo. sí, No te prisa, tengo 2 meses, si es el último día de... yo lo dije todos los días, que venía, lo dije Ah, todos los pero días. que a las que has ido trabajo, ¿sabes? Yo lo dije, Lo dije para que alguien, no vais a tener que sacar las horas de lo dije para que alguien me viniese a jugar, pero nadie quiere, nadie quería venirme a jugar. a las 2 horas de trabajo, ¿qué quieres que haga? Ya, yo entiendo. Yo lo decía para ver si conseguía dar algo. Nunca nada.
L'anno passato mi proprio detto che stavo giocando più una cosa che non direi già se la prima
Te vi y ya me asusté. Fue culpa tuya. Pues. Hay muchas bolas de momento como hay. Vale. Ahí no lo vaya. Ah, bueno, una hora, los segundos. Sí.
Sì, sì. No, dico, pensai che mi aveva quedado male.
No, no, no.
这个igual.
No, dije. No, guarda.
No era así. Sí, sí, sí. Era usted. Ya, ya. Aquí la dos. Bien.
Nel medio.
Levántate, porque como está cerca de la fin. Digo, por ponerte del lado y mira. Sí, sí. Digo, porque voy a tirar hacia allí, ¿sabes? Y, por si acaso toco, porque yo a lo mejor no me doy cuenta. No canto nada. Quería buscar este fan.
Bueno, no vaya bien. Estamos bien. Ahí donde está.
Ahí la
Te la saco yo, hombre, te la saco yo, es coger y levantar. Hazlo tú, por si piensas que Levantar ahí, tú bien. levantas tú. Y levanta, levanta. Falta.